Hi friends, welcome to Nice Design. புதுசா செய்யும் Schwan fish fried rice. வாங்க என்ன பண்ணலாம் போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கிலீஷ்ல முதல்ல வெங்காயம், எண்ணெய், புதினா, மல்லின்னு சொல்லலாம். கேரட், பீன்ஸு, பிளாக் பெப்பரு, டொமேட்டோ சாஸும் Schwan சாஸ், green chili சாஸ், தேவையான உப்பு, அப்புறம் சோயா பான் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ எண்ணெயை ஊற்ற போறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. வெங்காயம் போட போறேன். அடுத்து கேரட், அடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிரீன் டீ, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டொமேட்டோ ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் போட போறேன். அதான் வதக்கி one full teaspoon of Schwan salt. half spoon எடுத்துக்கிறேன். Schwan தட்டு வாசனை பார்க்க பெரிய ஊர்க்கா மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏற்கனவே பாஸ்மதி ரைஸை கொதிக்க வச்சுருக்கேன் சார். ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஹைதராபாத் பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன். இதை போட போறேன் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பார்த்தீங்களா, வந்து பிளாக் பெப்பர் பவுடர், ஆமா உப்பு தான் ஷார்ப்பாக போட்டிருக்கேன். Schwan sauce. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கு. இப்போ கிராம்பு தட்ட போட போறேன். உப்பு மிளகு போட்டுப்பேன். உப்பு போட்டாங்க. அண்ணா வதக்கு. கிராம்பு போடுறேன். கிராம்பு அடுத்து ஆரிகான்.
பேஸ் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பாக்ஸை போட போகிறேன் ஃபைனலாக ஃபிஷ் பாக்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான செஸ்வான் ஃபிஷ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் அந்த வீடியோ செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க. See you next in my video. Bye.